Hello, we are in Gold Souk, top of one footbridge, that is Gold Souk. That is very far. That is Sindaga Tunnel. That is Sindaga Tunnel. The Sindaga Tunnel is closed for 2 months. So everybody using the new bridge, Infinity Bridge. It is there. So we are walking towards. See you again. Open on 16 January 2022. Open for public. Let's go there. Yeah, now we are top of the Infinity Bridge. This is one side 6 lane, both side 12, and per hour 24,000 vehicle can accommodate. This is called Infinity Bridge, newly opened in Dubai, 16th January 2022, open for public. Also footpath and the cycling this area, and this is their creek. This is called Infinity Bridge. We are top of the bridge now. There will be some connections to this road and then reopen. This is Palmdera Island. So this will go up to fish market. The water canal. There are boat services, marine services, beautiful sunset. So we are walking on footbridge, Infinity footbridge. So this is very huge bridge. This side to there, and coming from Dubai. So we are going to go down from here to Dubai side. Beautiful sunset. The Infinity Bridge. The view from Dubai side. This is Gold Souk side. Okay, now going to end the footbridge, and then we had to find there is crossing bridge, underground crossing towards Dubai. Beautiful sunset. Oh, Infinity Bridge view to Dubai side.
Okay, this is the pedestrian underpass to Dera. Walking in Alcindaka Museum. Walking. Let's go now. It's it. Oh my God! See your breast. This is Sindaka Museum. Oh, he's along. You have to go there. But she's alone. Yeah. Why? Don't know. You ask. Why you're alone? Amita is here. Boats are going. They are taking video of Alcindaka Museum. It's very big museum. You cannot go inside because it is very huge. And see, it is very up to Gubaiba metro station. And here we can take ferry to what is this, Jumeirah Marina, and then this area is the Berdubai boat. We can go take boat and we can go towards Sabka station, Bania station, Golsuk. 1 dirham, 2 dirham. And Alsif also there, that side. Alsif is this side, see? So this is the one round of Golsuk. So still he's running for food along. Too much birds going back to their home. Now 6 o'clock. They are crying for food. Okay, this ferry is going to Marina. Side where? You will try the one. That is Marina side? This. Yes. Not today. That's today. Not today. When? Tomorrow. Yeah. No. Infinity Bridge at night time. View to Berdubai. Not that impressive. Huh? There is light, but not that impressive. ලංකාවේ restaurant එකකට ආව Berdubai. Vegetable roti and rolls order කරා. ඒ restaurant ඉන්නේ Berdubai වල. Gubaiba bus stand එකේ. අපි කොත්තු order කරා, ඉන්දියාප්ප order කරා. ready වෙනකන් rolls එකක් කනවා. restaurant එකේ name එක Arelia restaurant. Arelia Lanka. So we ordered seafood kottu roti, idiyappam with dal curry and coconut sambola, and the sauce for the kottu. Let's try. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් දේවල් කවර් කරන වීඩියෝ එකක්. ක්‍රීක් එක වටේ තමයි පෙන්නන්නේ. ක්‍රීක් එක වට රවුම
අපි පටන් ගත්තේ ගෝල්සුක් එකෙන්. ඊට පස්සේ මම පෙන්නුවා සින්දගා ටනල් එක. ළඟට නම් ගියේ නෑ. ඒ හරියට ළඟටම යන්න අමාරුයි. ඉතින් සින්දගා ටනලෙන් අපි ගියා අලුතෙන් ඕපන් කරපු ඉන්ෆිනිට් බ්‍රිජ් එකට. ඒක ගොඩක් ලස්සන ලොකු බ්‍රිජ් එකක්. ඉතින් මේ හැමදේම තියෙන්නේ ක්‍රීක් එකේ වටරවුමේ. ඊට පස්සේ අපි ඉන්ෆිනිට් බ්‍රිජ් එකෙන් පල්ලෙහාට ආවා. එහෙම ආපුවාම තියෙන්නේ අල්සින්දගා මියුසියම් එක හෙරිටේජ් විලේජ් එක. ඉතින් එතනින් පෙඩෙස්ට්‍රියන් අන්ඩර්පාස් එකක් තියෙනවා දේරාවල ඉඳලා ඩුබායි වලට. මේ ගොඩාක් ඒරියා තිබ්බට මේ ගොඩක් ෂෝට්ස් දෙන පෙඩෙස්ට්‍රියන් අන්ඩර්පාස් එකෙන් දේරාවලටයි ඩුබායි වලටයි යන්න පුළුවන්. හරි දැන් අලුතෙන් කට්ටිය එහෙම එනවා නම් ගොඩාක් දුර නෙමෙයි මේ ඔයම තියෙන්නේ. හරි ලේසියෙන් එහා මෙහා යන්න පුළුවන් බස් එකක නැතුව. හරි ලේසියෙන් එහා මෙහා යන්න පුළුවන්. මේ කාලේ සල්ලි ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් මේ තමයි ඒ ඒරියා එකක්. බස් එකේ යනට වඩා හොඳයි. ලේසි පහසුයි ගාන ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් මේ බෝට් එකකින් ගෝල්සුක් එකේ ඉඳලා බර්ඩුබායි පැත්තට යන්න පුළුවන්. අල්සීෆ් පැත්තට යන්න පුළුවන් ඩිරාම් දෙකයි. ඒ වගේ මේ කෙටි ක්‍රම තියෙනවා ලස්සන බල යන්න පුළුවන් පැත්තක් මේක. ඊට පස්සේ අපි හෙරිටේජ් විලේජ් එකට ආවනේ මේ අල්සින්දගා මියුසියම් එකට ආවනේ මේ බ්‍රිජ් එකෙන් පල්ලෙහාට ආපුවම ඒක ඒ ඒරියා එක තමයි ගුබයි බා වෙනකන් තියෙනවා මියුසියම් එක. මියුසියම් එක ඇතුළට නම් ගියේ නෑ මොකද ලොකු ඒ ඒරියා එකක් අපිට ඇතුළට යන්න වෙලාවක් නෑ. ඉතින් මේ ක්‍රීක් එකේ වටේ ඇවිද්දා මියුසියම් එක හරිය පෙන්නවා. ඉතින් ක්‍රීක් එක වටරම තමයි මේ ඒ හරිය තියෙනවා බර්ඩුබායි, සබ්කා, ගෝල්සුක්, බනියාස්, අල්සීෆ් යුනියන් එක පැත්තට යන්න පුළුවන්. රිගා, දේරා ඔය ඔක්කොම මේ හරිය ලේසියෙන් කවර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් විස්තර අඩංගු කරා මේ වීඩියෝ එකේ. ක්‍රීක් එකේ වටරවුමම බලන්න පුළුවන් හැම පැත්තම. ගොඩාක් ලොකුයි. ඉතින් ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයාලට මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටියට. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.